Hello, this is the sixth video of the series Electrostatic Potential. In this video, we are going to discuss two numericals of electrostatic potential. Two numericals of electrostatic potential. The first numerical is the electrostatic field intensity and electrostatic potential due to a point charge capital Q kept at point O are 24 Newton per Coulomb and 12 volt. At a point due to a point charge, electrostatic field intensity is 24 Newton per Coulomb and electrostatic potential is 12 volt. We have to calculate the magnitude of the point charge. Electrostatic intensity at a point due to a point charge is 24 Newton per Coulomb and electrostatic potential at the same point due to the same point charge is 12 volt. We have to calculate the magnitude of the point charge. What is the solution? Intensity E is equal to 24 Newton per Coulomb. What is the expression of intensity? 1 by 4 pi epsilon 0 Q by R square. Q by R square is 24. Question number 1. What is potential? 12 volt. What is the expression of potential? 1 by 4 pi epsilon 0 Q by R is equal to 12. This is equation 2. Is it clear? लिख लो आप. Now, if we divide equation 1 by equation 2, what we get? Equation 1, 1 by 4 pi epsilon 0 Q by R square. This is equation 2, 1 by 4 pi epsilon 0 Q by R. So this is equal to 24 by 12. Okay? So just see. This 1 by 4 pi epsilon 0, 1 by 4 pi epsilon 0 get cancel, Q get cancel. This is 1 by R square, this is 1 by R. What is the remaining? Remaining is 1 by R is equal to 2. Implies R is equal to 1 by 2 meter. That means the point A, the point where we find the potential and intensity is at a distance of 1 by 2 meter, from the point charge. Is it clear? This Q get cancelled. This is 1 by R square, this is 1 by R, so remaining is 1 by R. 24 by 12 is 2. Therefore R is equal to 1 by 2. So if you substitute this value in equation 2, if we substitute the value of R in equation 2, substituting the value of 1 by R is equal to, substituting the value of R is equal to 1 by 2 in equation 2, we get in
equation 2 we get? What is the equation 2? Can you remember? 1 by 4 pi epsilon 0 q by r. Q by r is equal to 12. What is the value of 1 by 4 pi epsilon 0? 9 into 10 to the power 9. This is q. R or value 1 by r. 1 by r means value of r is 1 by 2. Value of r is 1 by 2. So this is equal to 12. So therefore q is equal to 12 into 1 by 2. It will go on this side. 12 into 1 by 2. So 9 into 10 to the power 9. Q is equal to 1 by 2. This implies 9 into 10 to the power 9 q is equal to 6. This implies q is equal to 6 by 9 into 10 to the power 9. So this is 2 by 3. 2 by 3 into 10 to the power minus 9 coulomb. So 10 to the power 9 is in denominator. If it go to the numerator, then it will be minus 9. So what is the magnitude of charge? The magnitude of charge is 2 by 3 into 10 to the power minus 9 coulomb. So if we, what is the value of 2 by 3? 2 by 3 is 0.66. 0.67 into 10 to the power minus 9 coulomb. So this is the magnitude of the charge. This is the magnitude of the charge. And what is the position of the charge? What is the position of the charge? The position of the charge is 1 by 2 meter. Position of the charge is 1 by 2 meter. That means 0.5 meter. 0.5 meter. Is it clear? লিখি লোৱা তোমালোকে ভিডিঅ'টো ষ্টপ কৰি লৈ পেলাই কি কৰিবা লিখি ল'ব পাৰিবা ভিডিঅ'টো যেতিয়া ৰান হৈ থাকে এইখিনি এই এক্সপ্ৰেছন যে লিখিব লাগিল এই এক্সপ্ৰেছনটো লিখিবৰ কাৰণে তোমালোকে কি কৰিব পাৰা ভিডিঅ'টো ষ্টপ কৰি দিবা ভিডিঅ'টো ষ্টপ কৰি দিলে ৰখি থাকিব স্ক্ৰীনখন আৰু তেতিয়া তোমালোকে ভেলুটো কেলকুলেট কৰিবা The second numerical, have you seen it? The two parallel plates are 2 centimeter apart and a potential difference of 50 volt is applied between them. Have you seen? The two parallel plates are 2 centimeter apart. Two parallel plates are 2 centimeter apart and a potential difference of 50 volt is applied between them. Find the electric field intensity in between the two plates. Find the electric field intensity. Find the electric field intensity in between the two plates. There is another part. If a proton is placed in between the two plates, this question is two parts. If a proton is placed in between the two plates, find the force experienced on the proton. Find the force experienced on the proton. If a proton is placed in between the two plates, find the force experienced on the proton. Paisane, the two parallel plates are 2 centimeter apart and a potential difference of 50 volt is applied between them. Find the electric field intensity in between the two plates. This is the first part of the question. Second part is, if a proton is placed in between the two plates, find the force experienced on the proton. Is it clear? যদি নিউমাৰিকেল নকৰা নহয় ফিজিক্সৰ কনচেপ্টবিলাক তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ নহ'ব বুজিছানে যেতিয়ালৈকে নিউমাৰিকেল নকৰিবা ফিজিক্সৰ কনচেপ্টবিলাক ক্লিয়াৰ নহ'ব মনত পৰেনে আমি এনেকুৱা এক্সপ্ৰেছন পাইছিলোঁ E is equal to minus dV by dx minus dV by dr
electric field intensity as negative gradient of potential difference. মনত পড়েনে? Electric field intensity is negative gradient of potential difference. Electric field intensity is negative gradient of potential difference. আমি এই ফর্মুলাটোৰ হেল্প লৈ এই নিউমাৰিকেলটো কৰিম। এইটো ভেক্টৰিকেলি এনেকৈ আছে, E is equal to, this is electric field intensity, this is the potential gradient, potential difference divided by distance. Potential difference divided by distance to get potential gradient বুলি কয়। So আমি in magnitude যদি লওঁ, in magnitude ল'লে কিমান হ'ব? E is equal to dV by dr. Negative sign to যাব। What is dV? dV মানে মোৰ কিমান? dV মানে হ'ল potential difference, এইটো আমাক দিয়া আছে। dV মানে potential difference আৰু dr মানে separation between the plate, between the plates, separation between the plates. What is potential difference? I think it is 50 volt, 50 volt হয় নে? চাই লোৱাচোন 50 volt। Separation to about kiman di ache 2 centimeter. 2 centimeter has to be converted to meter because centimeter is not SI unit. Centimeter to SI unit no hoy. Hekarone ami ki koribo lagibo? 2 centimeter to meter loi convert koribo lagibo. 2 centimeter to meter loi convert koribo lagibo. Buji paisa ne? Hekarone moi -2 aise. এতিয়া মোৰ কিমান হ'ব? 2d 50 কেনসেল কৰিলে মোৰ কিমান আহিব? 25 আহিব। 10 টু দি পাৱাৰ -2 টো নিউমাৰেটৰত গ'লে 10 টু দি পাৱাৰ 2 হ'ব। সো এইটোকে আমি কি বুলি কম? ভল্ট পাৰ মিটাৰ। তোমালোকৰ মনত পৰেনে? আমি যেটো ফাৰ্স্ট লেকচাৰছ দিছিলো তাতে আমি ডিৰাইভ কৰি দিছিলো। সেকেন্ড ভিডিওটোত তোমালোকে পাইছিলা, the electric field intensity as negative gradient of potential difference, যেটো মোৰ ভিডিও নম্বৰ B আছিল। তাত মই এবাৰ দেখুৱাই দিছিলো যে ভল্ট পাৰ মিটাৰ আৰু নিউটন পাৰ কুলম, ভল্ট পাৰ মিটাৰ আৰু নিউটন পাৰ কুলম আর দ্য সেম ইউনিট। তোমালোকে চাই ল'বা আমাৰ ভিডিওটোত। হা, E is equal to electric field intensity is 2500 volt per meter or Newton per coulomb. Volt per meter or Newton per coulomb. So this is the magnitude of the electric field. If someone asks you, যদি তোমাক কোনোবাই সুধে what is the direction of electric field intensity in this case, এটা আমি ক'ব লাগিব it is directed from higher potential to lower potential. The electric field is directed from higher potential to lower potential. So ইয়াৰ কনসেপ্টটো মই তোমালোকক ক্লিয়াৰ কৰি দিওঁ। These are the two plates. এই দুখন প্লেট, these are the two plates separated by a distance of 2 centimeter. যেটোক আমি কি কৰিছো 2 * 10⁻² মিটাৰ বুলি লিখিছো। এইখন প্লেটক মই পজিটিভলি চাৰ্জ কৰিছো আৰু এইখন প্লেট মই নিগেটিভলি চাৰ্জ কৰিছো। এটা ডাইৰেকশন অফ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি কোনফালে হ'ব? ইফালে হ'ব। দিস ইজ দ্য ডাইৰেকশন অফ ই হ'ব, দিস ইজ দ্য ডাইৰেকশন অফ ই, হয়নে? পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্স দুইখন প্লেটৰ মাজত কিমান আছিল? পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্সটো মই পিডি বুলি কৈছো। দিস ইজ 50 ভল্ট। This part is already done. So to nakhileও হয়, তথাপি মই দেখুৱাই দিছো যে potential difference is equal to 50 volt. Potential difference is equal to 50 volt. Or separation between the two plate is 2 centimeter. What is the second part of the question? Second part of question কৈছে a proton is placed here. So this is the proton. What is the charge on the proton? Charge on the proton is 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. What is the charge on the proton? Charge on the proton is 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. The proton is positively charged. The magnitude of charge, what is the nature of the charge on the proton? Nature of the charge on the proton is positive.
This is 1.6 into 10 to the minus 19 coulomb. So this is the proton. So this is the direction of electric field intensity. Since proton is positively charged, so what is the force experience on the proton? The force experience on the proton is F is equal to QE. F is equal to QE. Force is a vector quantity. Force is a vector quantity, is not it? Force is a vector quantity. So therefore, the force experience of the proton is also directed from higher potential to lower potential, or directed from positively charged plate to negatively charged plate. Okay? Negatively charged. So therefore, force on the proton placed between the two parallel plates F is equal to QE. F is equal to QE. What is Q? What is Q? Q মানে মোৰ কি? Charge on the proton. Charge on the proton to তোমাৰ কিমান? Charge on the proton is 1.6 into 10 to the power minus 19. What is the electric field intensity? What is electric field intensity? 2500. 2500. So this is coulomb. This is Newton per coulomb. So here charge. তোমালোকৰ যদি অসুবিধা হয় মই আমি এনেকৈ কৰিব পাৰোঁ. This is coulomb আৰু এইটো হ'ল 2500 নিউটন per coulomb. এই কুলমটো আৰু এই কুলমটো কেনসেল যাব. So this is 1.6 into 10 to the power minus 19. তোমালোকে যদি ক্যালকুলেশনটো ইজিকে কৰিব বিচৰা, এই 25 টো মই কি লিখিব পাৰি? 100/4 লিখিব পাৰি. বুজি পাইছা না? এই 25 টো মই 100/4 লিখিব পাৰি. 100/4 into 100. এই 0 দুটাক মই 100 বুলি লিখিলোঁ, 25 টোক মই 100/4 লিখিলোঁ. তো তেতিয়া মোৰ কিমান হ'ব? 1.6 ক মই 4 দি ডিভাইড কৰিম. 4 4 যা 16, 4 4 যা 16. So therefore it is 0.4 into 10 to the power minus 19. ইয়াত চোৱা 100 আছে, ইয়াত 100 আছে, এইটো 10 to the power কিমান হ'ব? 10 to the power 4 হ'ব. So ইয়াৰ পৰা কৰিব গ'লে what is the force? Force is 0.4 into 10 to the power minus 15 Newton hobo. So what is the force? What is the force? It is 0.4 into 10 to the power 15 minus 15 Newton ahibo. Likhi loa, buji paisa ne? So eto ami 1.6.25 ere এই 1.6 টোক মই 25 এৰে মাল্টিপ্লাই কৰিব পাৰোঁ. দিস 1.6 can be multiplied by 25. কিন্তু মাল্টিপ্লিকেশ্যন সময় বেছি যাব, সেইকাৰণে মই 25 টোক 100/4 লিখিছোঁ. 100/4 লিখিছোঁ আৰু এই 100 টোক মই 100 লিখিলোঁ. এতিয়া মই 1.6 ডিভাইডেড বাই 4 ডিভাইড কৰিম. 1.6 ডিভাইডেড বাই 4 এইটো কৰিলে মোৰ 0.4 হ'ব. ইয়াত মোৰ 10 to the power minus 19 আছিল. ইয়াত আছে 100, ইয়াত আছে 100 আৰু 100 মিলি পেলাই কিমান হ'ব? 10 to the power 4 হ'ব. So 10 to the power minus 19 plus 4, 19 plus 4. তাৰমানে এইটো 10 to the power 19 আছিল, এইটো এই দুটা মালি 10 to the power 4. একেবাৰে মই 10 to the power minus 19 plus 4 লিখিছোঁ. 10 to the power minus 19 plus 4 লিখিছোঁ. 10 to the power minus 19 plus 4 মানে কিমান? 10 to the power minus 5. Therefore, the force experience of the proton is 0.4 into 10 to the power minus 15, 10 to the power minus 15 Newton. Is it clear? And what is the direction of the force? The direction of the force is from higher potential to lower potential. লিখি লোৱা. মই আৰু এবাৰ তোমালোকক কৈছোঁ যে তোমালোকে এইখিনি লিখিবৰ কাৰণে সময় লাগিব. তেতিয়া তোমালোকে কি কৰিবা? ভিডিঅ'টো ষ্টপ কৰি ল'বা. ভিডিঅ'টো ষ্টপ কৰি ল'লে স্ক্ৰীনখন তোমালোকৰ ভিডিঅ'ত থাকিব. আৰু এটা কাম কৰিব পৰা লিখোঁতে,
কি কৰিবা তোমালোকে লক স্ক্ৰীন কৰি ল'বা লক স্ক্ৰীন কৰি নৰ্মেলি আমাৰ মোবাইলৰ বা টেলিভিশ্যনৰ মোবাইলৰ বা লেপটপৰ স্ক্ৰীনবিলাক এটা পাৰ্টিকুলাৰ সময়ৰ কাৰণে কি কৰা থাকে এজাইন কৰা থাকে তাৰপিছত তোমাৰ কি নিজে নিজে স্ক্ৰীনখন লক হৈ যায় সেইকাৰণে তোমালোকে স্ক্ৰীনখন প্ৰথমতে লক স্ক্ৰীনটো নেভাৰ কৰি ল'বা বা 1 আৱাৰ বা 2 আৱাৰ্ছৰ কাৰণে কৰি ল'বা তাৰপিছত তোমালোকে এইটো লিখিবা এতিয়া যদি ভিডিঅ'টো ষ্টপ কৰি দিয়া এইখন তোমাৰ স্ক্ৰীনত ৰখি যাব এতিয়া তুমি ধুনীয়াকৈ এইখিনি লিখিবা ঠিক আছে আৰু চবতকৈ বেষ্ট প্ৰচেছটো হ'ল তোমালোকে ভিডিঅ'টো কি কৰিবা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'লে সুবিধা হ'ব তোমালোকে এতিয়া মই এনি ভিডিঅ' দিলে তোমালোকে নিজে নিজে পাই যাবা নহ'লে মই কি কৰিব লাগে লিংকটো তোমালোকক পাৰ্চনেলি পঠাই দিব লাগে কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিলে মই এনি ভিডিঅ' যদি আপগ্ৰেড কৰোঁ তোমালোকে এইটো লগে লগে পাই যাবা ঠিক আছে সেইকাৰণে ছাবস্ক্ৰিপশ্যনটো এইকাৰণে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়